Aper est la destruction du miroir et la disparition de l'entité. L'histoire entre dans une nouvelle phase, beaucoup plus motionnelle. Pendant plusieurs années, et Lorraine Warren ont vécu avec la peur de voir leurs inquiétudes mettre leur famille en danger. Ils avaient toujours essayé par leur vie professionnelle de leur vie familiale, mais cette affaire leur a montré que cette aspiration était devenue impossible. Le danger surnaturel avait finalement trouvé un chemin jusque Judy, et cette fois, les Warren ont compris qu'ils ne pouvaient plus continuer comme avant. D. Judy, de son court, sort profondément transformé de cette expérience. Avant cette affaire, elle considérait ses capacités psychiques comme quelque chose qu'elle devait cacher. Elle avait grandi en voyant les conséquences que les visions de Lorraine avaient eues sur la vie de ses parents. Elle avait donc peur de deviner comme ça aimerait de passer toute son existence voir des choses que personne d'autre ne pouvait percevoir. Mais après voir affrontent directement l'entité, son regard change complètement. Elle comprend désormais que ces visions ne sont pas forcément une malédiction. Elles peuvent aussi être une manière de comprendre les personnes qui souffrent et de reconnaître des dangers que les autres ne peuvent pas voir. Cette nouvelle confiance ne signifie pas qu'elle n'ait plus peur. Au contraire, Judy sait parfaitement quel point le monde surnaturel peut être dangereux, mais elle ne permet plus cette peur de décider sa place. Lorraine remarque même diamant ce changement chez sa fille. Elle comprend que Judy a franchi une étape qu'elle me avait mis décennies franchir. Pendant longtemps, Lorraine avait essayé de combattre ses propres visions en les considérant comme une source de souffrance. Maintenant, elle voit Judy accepter cette partie de son identité avec beaucoup plus de calme. Cette évolution rapproche également davantage Lorraine et Judy. Leur relation avait parfois été marquée par le silence et la protection excessive de Lorraine. Lorraine voulait tellement empêcher sa fille de souffrir qu'elle lui cachait certaines vérités. Mais Judy comprend maintenant pourquoi sa mère avait agi ainsi. Elle a réalisé que derrière chaque secret se trouvait une peur profonde, celle de perdre son enfant. Et, lui, essaie de retrouver une vie normale après les événements. Son état physique lui rappelle constamment qu'il n'est plus aussi jeune qu'au début de leur carrière. Les années passées courir vers des maisons hantises, affronter des possessions et prendre des risques en les des traces. Pourtant, il reste profondément attaché Lorraine et Judy. Ce qui change surtout chez Ed, c'est sa manière de regarder l'avenir. Pendant des décennies, il a vécu en pensant la prochaine affaire, au prochain danger et la prochaine famille qu'il faudrait être. Maintenant, il commence comprendre que le temps passe avec Lorraine et Judy est beaucoup, les par ce que n'importe quelle nouvelle inquiétude. La collection d'objets occultes des Warren devient alors un symbole important. Chaque objet rappelle une affaire différente, une famille différente et un danger différent. Mais après cette dernière expérience, ces objets représentent également les années que le couple a consacrées à leur mission. Le miroir, désormais détruit, rejoint cette collection comme un souvenir particulièrement douloureux. Et Lorraine savant que certains objets peuvent rester dangereux mais lorsqu'ils semblent inactifs. Ils prennent donc toujours des précautions. Mais leur attitude n'est plus la même. Ils ne cherchent plus provoquer de nouvelles confrontations. Leur objectif est désormais de protéger leur famille et de transmettre leur expérience ceux qui viendront après eux. Judy et Tony commencent également par parler leur avenir ensemble. Leur relation est mise à l'épreuve par les événements surnaturels, mais Tony n'a jamais abandonné Judy. Il aurait pu avoir peur de ses capacités à se décider de l'éloigner de cette vie étrange. Au contraire, il reste auprès d'elle. Cette relation représente une différence importante entre Judy et sa mère.
Lorraine passe une grande partie de sa vie partager la poids du paranormal avec elle. Judy pas désormais choisir quelqu'un qui accepte directement cette partie de sa vie sans chercher la supprimer. Tony ne tend pas comprendre parfaitement les visions de Judy. Il n'a pas besoin de tout comprendre. Il accepte simplement qu'elles existent et qu'elles font partie de la personne qu'il aime. Pour Judy, cette acceptation est extrêmement importante. La famille commence alors par le mariage. Pour et Lorraine, cette période est pleine d'émotions contradictoires. Ils sont heureux de voir leur fille grandir et construire sa propre vie, mais ils savent également qu'ils doivent accepter de ne plus pouvoir la protéger comme lorsqu'elle était enfant. Lorraine ressent particulièrement ces changements. Elle passe toute sa vie essayer de voir les dangers avant qu'ils n'arrivent. Elle utilise ses visions pour protéger les autres. Elle a souvent vu des choses terrifiantes. Mais maintenant, elle doit apprendre à accepter qu'elle ne peut pas contrôler l'avenir. C'était devient l'un des thèmes les plus importants de la conclusion. Les visions de Lorraine lui ont souvent donné l'impression qu'elle devait empêcher certains événements de se produire. Mais elle comprend progressivement qu'une vision n'est pas nécessairement une condamnation. Elle peut être un avertissement, une possibilité simplement une image symbolique. C'est précisément ce que Judy commence également comprendre. Elle n'a plus besoin de croire que chaque vision représente obligatoirement quelque chose qui va arriver. Elle peut l'observer, l'analyser, et choisir comment agir. Cette nouvelle manière de penser lui permet de reprendre le contrôle de sa propre vie. Pendant ces temps, les Smurl tentent aussi de retrouver une existence normale. Après les événements terrifiants qu'ils ont vécus, la famille reste profondément marquée. Une maison qui était autrefois sans être un lieu d'escure est devenue pour eux le symbole d'une période de peur. Mais après la fin des manifestations, les souvenirs restent par sens. Pourtant, leur vie recommence progressivement. Les enfants peuvent dormir sans entendre les amis brutes. Les parents peuvent rester dans un pays sans craindre une apparition. Les objets de la maison ne semblent plus se déplacer. Le silence qui revient dans les lieux devient presque une forme de guérison. Les Warren savent cependant qu'une expérience comme celle-ci ne disparaît jamais complètement de la mémoire. Les victimes peuvent continuer se demander si quelque chose pourrait revenir. C'est pourquoi et Lorraine insistent sur l'importance de ne pas laisser la peur contrôler leur vie. Ceci correspond également ce que Judy apprécie. Le mal voulait la convaincre qu'elle ne pourrait jamais avoir une existence normale. Il voulait qu'elle pense que ses capacités seraient toujours une prison. Mais Judy refuse de s'armer cette idée. Elle veut vivre. Elle veut aimer. Elle veut construire sa propre famille. Et elle veut pouvoir regarder son passé sans être dominée par lui. La préparation du mariage devient donc beaucoup plus qu'une simple événement romantique. Elle représente la preuve que Judy a réussi sortir de l'ombre du monde paranormal. Et Lorraine regardant leur fille avancer vers l'hôtel et comprenant qu'elle n'est plus la petite fille qu'ils avaient essayé de protéger. Elle est devenue une femme capable de faire ses propres choix. Pour elle, ce moment est particulièrement mouvant. Il sait que son relais de pourrait change. Il ne sera plus celui qui décide toujours comment protéger Judy. Il doit maintenant lui faire confiance. Et pour Lorraine, cette confiance est encore plus difficile. Elle a toujours eu peur de perdre Judy. Elle a toujours voulu voir les dangers avant les autres. Mais lorsqu'elle regarde sa fille heureuse, elle comprend enfin que la meilleure manière de la protéger est parfois de la laisser vivre. La cérémonie du mariage marque alors un véritable tournant. La peur est remplacée par la joie. Les visions terrifiantes sont remplacées par des souvenirs heureux. Les objets occultes sont remplacés par des fleurs et des décorations de mariage. La maison n'est plus un champ de bataille. La famille est réunie dans un moment de paix.
Cette transformation permet au film de montrer une autre facette de Lorraine. Pendant la majorité de leur histoire, ils sont presentes comme des enquêteurs courageaux confrontés des forces démoniaques. Mais derrière cette image se trouvent simplement deux parents qui veulent voir leur fille heureuse. Le mariage permet également Judy de prendre symboliquement sa propre direction. Elle reste liée ses parents, mais elle n'a plus besoin de vivre sous leur protection permanente. Tony devient désormais son partenaire. At les Warren deviennent ses parents plus que ses protecteurs. Cette distinction est essentielle. Lorraine reoit alors une dernière vision particulièrement importante. Elle voit Ed, elle voit Judy, elle voit Tony, elle voit leur famille continuer grandir. Cette fois, il n'y a pas de sang, pas de démon, pas de miroir, pas de maison hantée, pas de mort. Seulement une famille are unie. Pour Lorraine, cette vision représente quelque chose qu'elle n'avait presque jamais connu, la tranquillité. Elle comprend que toutes les visions terrifiantes qu'elle avait eues pendant sa vie de finissant pas nécessairement son avenir. Il existe également la possibilité d'un futur heureux. Et Lorraine peut leur vie regarder la mort en face. Maintenant, ils peuvent enfin regarder la vie. C'était dans une dimension particulièrement forte leur dernier tape. Le film ne cherche pas simplement terminer une histoire d'horreur. Il cherche terminer l'histoire d'un couple. Et Lorraine ont commencé leur parcours ensemble. Ils ont traversé les mêmes dangers. Ils ont perdu des personnages. Ils ont rencontré des familles détruites par la peur. Ils ont eu mis te confronter leurs propres traumatismes. Mais ils sont toujours restés ensemble. Et cette relation reste leur plus grande force. Mais lorsque surnaturel essaie de les espérer, leur confiance mutuelle leur permet de persister. C'est pourquoi la fin n'est pas uniquement la destruction du démon comme une victoire. La véritable victoire est que les Warren peuvent enfin rentrer chez eux sans avoir besoin de chercher à même directement une autre affaire. Ils peuvent simplement trier Lorraine, un mari et une femme, un père et une mère. Et maintenant, les parents d'un fil qui trouve son propre chemin. Judy, quand elle, n'oublie pas ce qu'elle avait eu. Elle sait que ses capacités existent toujours. Elle sait qu'elle peut encore voir des choses que les autres ne voient pas. Mais elle n'a plus besoin d'en avoir honte. Elle peut vivre avec elles. Elle peut les contrôler. Et surtout, elle sait qu'elle n'est pas seule. Si une nouvelle vision apparaît un jour, elle ne sera plus obligée de l'affronter dans la peur. Elle aura sa propre expérience. Elle aura Tony, et elle aura les enseignements de ses parents. Ainsi, elle Rites des Warren continue d'une manière différente. Et Lorraine n'a pas très plus besoin de trio centre de chaque enquête. Mais si quels ont appris pas continuer travers Judy. Le film transforme donc progressivement l'histoire de l'horreur en histoire de transmission entre générations. Le démon voulait utiliser Judy comme une victime, mais Judy devient finalement celle qui reprend le contrôle. Le miroir voulait représenter la paix, mais sa destruction permet de tourner la page. La peur voulait espérer la famille, mais elle finit par la rapprocher. Et les visions qui semblaient annoncer uniquement la mort deviennent finalement capables de montrer l'espoir. C'est ce changement qui donne la conclusion une dimension plus motionnelle. Et pour instant d'un espace dans l'obscurité, et Lorraine peuvent enfin regarder vers la lumière. Ils savent que le monde surnaturel existe encore. Ils savent que d'autres familles peuvent un jour confronter des phénomènes inexplicables. Mais ils savent également qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont transmis leur expérience. Ils ont protégé leur famille. Et ils ont réussi survivre cette dernière grande confrontation. Le chapitre des Warren se ferme donc progressivement, mais leur histoire laisse derrière elle une trace beaucoup plus importante que les affaires paranormales elles-mêmes. Elle parle de courage.
El parle de foi. El parle de couple. El parle de parents qui doivent apprendre laisser leurs enfants grandir. Et surtout, el montre qu'affronter ses peurs ne signifie pas nécessairement les détruire. Parfois, cela signifie simplement apprendre vivre sans leur donner le contrôle. Et après est tout ce qu'elle vu, Judy est enfin partie le faire. L'histoire de The Conjuring, last Rites, par Sentin Frenet sous le titre Conjuring, l'heure du jugement, nous plonge in a nouvelle fois dans l'univers sombre des phénomènes paranormaux, des maisons hantées et des possessions démoniaques. Au centre du recette se trouvent et Lorraine Warren, le célèbre couple d'acteurs spécialistes dans les affaires surnaturelles. Cette fois, leur enquête les entraîne dans une situation particulièrement dangereuse, où les événements de pas semblant revenir pour acclamer leur dies les premières escènes. Le film installe une atmosphère inquiétante, avec cette sensation que quelque chose d'invisible observe les personnages et attend le bon moment pour se manifester. L'histoire commence dans une ambiance volontairement oppressante. Avant même que le danger principal ne soit clairement identifié, plusieurs détails donnent au spectateur l'impression qu'un événement terrible est sur le point de se produire. Le film joue beaucoup sur les silences, les lieux sombres et les actions des personnages afin de créer une attention progressive plot que démontrer immédiatement la menace. Cette approche est importante dans une histoire de possession, car la peur vient souvent de ce que les personnages ne comprennent pas encore. Quelque chose est parcent, mais personne ne sait exactement ce que c'est ni pourquoi c'est parcent semble s'intéresser cette famille. Et Lorraine Warren sont une nouvelle fois par centes comme des personnages profondément marqués et par leurs expériences précédentes. Ils connaissent les dangers du monde paranormal, mais cette connaissance ne signifie pas qu'ils sont invincibles. Au contraire, leur expérience leur permet de comprendre rapidement que certaines manifestations peuvent devenir extrêmement dangereuses. Lorraine, notamment, pas de cette sensibilité particulière qui lui permet de ressentir et de percevoir certaines choses avant les autres. Ces visions deviennent donc essentielles pour comprendre ce qui se prépare. Au fur et à mesure que l'histoire avance, le film commence à révéler qu'il ne s'agit pas simplement d'un passant surnaturel ordinaire. Les événements semblent être un passé ancien, et certains signes indiquent qu'une force malveillante pourrait être l'origine de phénomènes de plus en plus inquiétants. Les personnages commencent alors comprendre qu'ils ne sont pas très pas confrontés à une simple maison hantée. Quelque chose semble avoir une véritable intention, et cette intention paraît directement l'histoire des Warren. L'une des forces du recette est justement cette connexion entre le passé et le présent. Le film donne l'impression que les expériences précédentes de Lorraine n'ont jamais complètement disparu. Chaque nouvelle enquête les traces, et certaines forces surnaturelles semblent capables d'être pendantes des avant de revenir. Cette idée donne au recette une dimension plus personnelle, car les Warren ne combattent plus seulement un phénomène extérieur. Ils doivent également affronter les conséquences de leur propre passé. Lorraine devient particulièrement importante dans cette partie de l'histoire. Ces visions ne sont pas simplement utilisées comme un élément spectaculaire destiné faire peur au public. Elles servent également à annoncer certains événements avant qu'ils ne se produisent. Lorsqu'elles ressentent une apparence apparaît une image inquiétante, elles comprennent qu'un danger approche. Mais le problème est qu'une vision ne donne pas toujours toutes les réponses. Elle montre parfois une conséquence sans expliquer immédiatement comment elle va être. Cette incertitude augmente considérablement la tension. Le spectateur sait qu'un événement dangereux est probablement sur le point d'arriver, mais ignore quand et comment il va se produire. Chaque scène ordinaire peut alors devenir inquiétante. Une porte qui bouge légèrement,
Un brut provenant d'un pays vide and a silhouette apparu pendant quelques secondes pouvant prendre une importance norme parce que la public sait qu'une menace surnaturelle existe quelque part. La famille au cœur de cette nouvelle affaire se retrouve progressivement confrontée d'espièges nomnes qu'elle n'est pas plus expliquer rationnellement. Au début, certains événements pourraient encore être considérés comme des coïncidences. Mais leur répétition rend cette explication de plus en plus difficile. Les membres de la famille commencent à ressentir un apparence. Entendre des bruits étranges et remarquer des changements inquiétants dans leur environnement. La peur augmente alors parce que le danger semble pouvoir apparaître n'importe où. Il ne s'agit plus d'un simple endroit que l'on peut voir. La peur sens paraît capable de suivre les personnages et de pénétrer dans les espaces où ils devraient normalement se sentir en sécurité. Cette sensation de ne jamais être élément proche est l'un des éléments classiques de l'univers Conjuring, et cette nouvelle histoire cherche pousser cette idée encore plus loin. Ed Warren adopte une approche différente de Lorraine. Elle ressent souvent directement la peur sens surnaturelle. Ed cherche comprendre les événements de manière plus structurée. Il examine les témoignages, les objets et les indices afin de déterminer ce qui pourrait être l'origine des phénomènes. Cette complémentarité entre les deux personnages reste essentielle. Lorraine peut ressentir ce qui est invisible, tandis qu'elle tente de trouver une manière concrète de faire face. Mais cette fois, les deux comprennent rapidement que l'affaire pourrait être beaucoup plus personnelle que leurs inquiétudes précédentes. Certains indices semblent renvoyer des événements qu'ils pensaient avoir laissés derrière. Lorraine commence notamment ressentir que le danger ne concerne pas uniquement la famille qu'ils tentent d'aider. Il pourrait également concerner directement leur propre destin. Cette découverte change la manière dont ils abordent l'enquête. Ils ne peuvent plus simplement entrer dans la maison, identifier le problème et repartir. Ils doivent comprendre pourquoi cette force s'est manifestée maintenant et pourquoi ils semblent posséder une connaissance aussi précise de leur histoire. Plus ils cherchent des réponses, plus ils découvrent que les événements par sens sont liés quelque chose de beaucoup plus ancien. Le film utilise alors le passé comme une source permanente de tension. Des souvenirs, des visions et certains éléments mystérieux permettent de reconstruire progressivement ce qui s'est élément passé. Chaque révélation ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Cependant, aucune réponse n'est donnée trop rapidement. La recette par effet maintenir le doute afin que le spectateur continue se demander quelle est la véritable nature de la menace. L'atmosphère devient également plus sombre mesure que les manifestations s'intensifient. Les personnages ne sont plus simplement témoins d'événements stranges. Ils commencent très directement menaces. La personne semble vouloir provoquer la peur et utiliser les faiblesses émotionnelles des personnages qu'elle attaque. C'est ce qui rend la situation particulièrement dangereuse. Le combat ne se déroule pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans l'esprit des victimes. Lorraine comprend que la peur peut devenir une arme. Une entité surnaturelle n'est pas nécessairement besoin d'attaquer immédiatement. Elle peut attendre, observer et manipuler les personnages jusqu'à ce qu'ils commettent une erreur. Cette compréhension pousse les warnageurs avec davantage de prudence. Pendant ces temps, les membres de la famille commencent à se rapprocher les uns des autres parce qu'ils comprennent qu'ils doivent rester unis. Les phénomènes paranormaux car évidemment de la peur, mais ils obligent également les personnages se soutenir. Le film montre ainsi que la solidarité devient une forme de protection contre le mal. Et Lorraine arrive finalement à une conclusion inquiétante. Ils ne sont pas très face à une simple apparition, mais une force qui possède un objectif précis. Cette force semble avoir une histoire, une raison d'exister et surtout une relation avec certains événements du passé. Partir de ce moment,
Langue qui prend une dimension beaucoup plus personnelle. La première partie se termine alors sur une révélation qui change complètement la perception de l'affaire. Ce qui semblait être une nouvelle enquête paranormale pourrait en réalité quelque chose que les Warren connaissent déjà. Les signs deviennent de plus en plus nombreux, et Lorraine comprend que ces visions ne sont pas seulement des avertissements. Elles pourraient être les morceaux d'un événement beaucoup plus grand qui est déjà en train de se mettre en place. Alors que la situation devient de plus en plus dangereuse, et Lorraine doivent décider s'ils doivent continuer malgré les risques. Ils savent que chaque enquête peut leur coûter cher, mais ils savent également que les cette famille seule face une telle menace pourrait avoir des conséquences terribles. Et tandis que la nuit tombe, une nouvelle manifestation confirme leurs pires soupçons, quelque chose est élément quelque chose les observe, quelque chose connaît leur passe. Et cette fois, les Warren pourraient très directement impliquer dans le véritable objectif de cette force. L'enquête fait donc que commencer. Après les événements inquiétants du début, l'histoire de The Conjuring, les Rites prend une direction beaucoup plus personnelle. Le film revient d'abord sur un événement ancien qui permet de comprendre pourquoi cette affaire semble les Warren depuis longtemps. En 1964, et Lorraine Warren enquêtant sur un miroir ancien associé des phénomènes surnaturels. Lorraine, alors enceinte, entre en contact avec l'objet et reçoit une vision terrifiante. Cette expérience provoque chez elle une violente réaction et elle est transportée à l'hôpital. Leur bébé semble malheureusement mort la naissance, mais Lorraine prie désespérément et l'enfant revient la vie. Cette petite fille reçoit le prénom de Judy. Cette séquence est extrêmement importante parce qu'elle établit une connexion entre Judy et le phénomène surnaturel bien avant que l'histoire principale ne commence. Le spectateur comprend que le miroir n'est pas simplement un objet hanté parmi d'autres. Il représente une menace qui existe depuis longtemps et qui semble avoir une relation particulière avec la famille Warren. Cette révélation donne au film une dimension beaucoup plus personnelle que celle d'une simple enquête paranormale. Des années plus tard, en 1986, Judy est devenue une jeune femme. Elle possède elle aussi une sensibilité particulière au monde surnaturel. Cette capacité inquiète ses parents, surtout Lorraine, qui sait parfaitement ce que cela signifie. Tout sa vie, Lorraine a appris vivre avec ses visions et avec les images terrifiantes qui peuvent parfois apparaître sans parvenir. Elle souhait donc protéger Judy de ce monde plat que de la voir suivre exactement l'ennemi commun qu'elle est. Pendant ce temps, la famille Smurl emménage dans une maison de West Pittston, en Pennsylvanie. La famille semble mener une vie normale, avec les parents Jack et Janet, leurs filles et les grands-parents vivant également dans la maison. Au début, rien ne semble véritablement extraordinaire. Pourtant, un objet va bien devenir le centre de tous les événements. Un ancien miroir offert heather lors de sa harmonie de confirmation. Peu après l'arrivée du miroir, les premiers signes inquiétants apparaissent. Un incident domestique qui aurait pu être mortel se produit soudainement lorsqu'une almente de plafond tombe dangereusement par de heather. Au début, la famille peut encore considérer cela comme un accident. Mais plusieurs événements étranges commencent se produire et l'atmosphère de la maison change progressivement. La peur devient plus intense parce que les manifestations ne sont pas limitées à un seul membre de la famille. Plusieurs personnes commencent voir ressentir des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer. Des bruits apparaissent dans différents pays. Certains objets semblent bouger et la persistance devient de plus en plus évidente. La famille comprend alors qu'elle n'est pas très pas confrontée à un simple problème domestique. Ils essayent de se débarrasser du miroir, pensant que l'objet pourrait être responsable de tout ce qui s'est passé.
mais le probable mini disparate pause. Cette situation est particulièrement inquiétante parce qu'elle montre que la mal ne dépend pas très uniquement de l'endroit où se trouve le miroir. Quelque chose semble déjà très attaché la famille. Les ph nomnes deviennent ensuite suffisamment graves pour que les Smurl décident de parler publiquement de leur expérience. Leur objectif est de trouver quelqu'un capable de les aider. Cette décision attire l'attention de plusieurs personnes, dont le pire Gordon, qui commence s'intéresser au dossier. La relais du portrait devient alors important parce qu'il représente une possibilité d'intervention religieuse face ce qui semblerait une absence de manique. Mais le danger ne touche pas seulement les Smurl. Judy commence elle aussi ressentir quelque chose. Ses capacités psychiques deviennent plus difficiles contrôler et elle est confrontée des visions de plus en plus inquiétantes. Lorraine tente de la protéger comme elle l'a toujours fait, en lui rappelant de ne pas laisser les ph nomnes surnaturels envahir son esprit. Pourtant, cette fois, les choses semblent différentes. Judy est directement attirée vers l'affaire. Elle ressent qu'il s'est passé quelque chose en Pennsylvanie. Elle comprend qu'une personne en famille est en danger. Et surtout, elle semble avoir une connexion avec ce qui se trouve dans la maison. Cette situation provoque un conflit au sein de la famille Warren. Et Lorraine violent protéger leur fille et refusant d'abord de retourner dans une affaire dangereuse. Elle souffre également d'un problème cardiaque qui la pousse à réduire considérablement ses activités. Les deux enquêteurs ont décidé de prendre leurs distances avec les affaires paranormales. Ils donnent désormais des conférences et essayent de mener une existence plus calme. Mais l'affaire Smurl les oblige progressivement reconsidérer cette décision. Le pire Gordon tente de trouver de l'aide, mais les événements prennent une tournure tragique. Il est attaqué par la force surnaturelle et meurt dans des circonstances terribles. Cette mort confirme que la situation est beaucoup plus dangereuse que prévu. La menace n'est plus seulement une personnage qui fait peur à une famille. Elle peut désormais tuer. La mort du portrait pousse Judy à guerre. Elle comprend que les adultes autour d'elle tentent de lui cacher certaines choses, mais elle ne peut pas simplement rester distance. Son lien avec le surnaturel semble lui indiquer qu'elle doit découvrir ce qui s'est passé à l'élément. Elle décide donc de se rendre en Pennsylvanie. Cette décision inquiète profondément Lorraine. Elle rejoint une vision dans laquelle elle comprend que Judy pourrait être en grand danger. Pour Lorraine, ce n'est pas seulement une nouvelle inquiétude, c'est sa fille qui est maintenant directement impliquée. Et Lorraine finissant par partir la recherche de Judy, accompagnée de Tony, le compagnon de Judy. Tony devient progressivement une partie importante de cette histoire. Il n'est pas un enquêteur paranormal comme et Lorraine, mais il veut protéger Judy et refuse de la laisser affronter seule une situation aussi dangereuse. Lorsqu'ils arrivent finalement après des Smurl, les Warren découvrent que la famille est terrorisée. Les événements sont devenus suffisamment graves pour que personne ne puisse plus les considérer comme de simples accidents. La maison semble très devenue le centre d'une activité surnaturelle particulièrement agressive. Lorraine commence alors à observer les différentes manifestations avec davantage d'attention. Elle comprend qu'il existe plusieurs apparitions dans la maison, mais que ces apparitions ne semblent pas être la véritable source du mal. Trois entités apparaissent notamment autour de la famille, une femme G, une femme plus jeune et un homme violent portant un hatch. Ces apparitions pourraient facilement être considérées comme les principaux ennemis de l'histoire, mais Lorraine découvre progressivement une réalité beaucoup plus inquiétante. Ces esprits sont mis manipules par une force de manique plus puissante. Autrement dit, la famille ne fait pas face trois ennemis indépendants. Elle fait face quelque chose qui contrôle ses par senses. Cette révélation change complètement l'enquête.
Lorraine comprend également que les trois esprits sont liés à une histoire familiale extrêmement sombre. Ils ne sont pas simplement appareils au hasard dans la maison. Leur passent les des actes de violence et une tragédie familiale. Le démon utilise cette histoire pour maintenir les esprits sous son contrôle et terroriser les personnes qui vivent désormais dans la maison. Pendant que les Warren cherchent une explication, Judy continue de se rapprocher du véritable danger. Elle finit par découvrir une zone de la maison qui semble particulièrement importante, la grenière. La grenière devient rapidement l'un des endroits les plus inquiétants du film. Il contient des objets liés au passé permet Judy de se rapprocher du miroir. Ce moment elle commence comprendre que l'objet pourrait avoir une importance bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. Mais le démon ne veut pas qu'elle découvre la vérité. Judy est attaquée. Elle perd le contrôle de la situation et tombe dans les escaliers, ce qui provoque une nouvelle alerte pour les Warren. Et Lorraine comprenant alors qu'ils doivent identifier la source exacte de la menace avant qu'elle ne s'attaque directement Judy. Ils retournent vers le miroir. Et c'est elle que l'histoire prend un tournant majeur. Et Lorraine reconnaissant l'objet. Le miroir est leur tout première rencontre avec cette personne démonique. Tout ce qui s'est passé depuis le début semble donc faire partie d'une histoire beaucoup plus ancienne. Le parce que les Warren pensaient avoir les idées vient de revenir. Cette découverte explique également pourquoi le démon semble particulièrement intéressé par Judy. La naissance de Judy elle-même avait lié au miroir des es auparavant. La ligne entre l'enfant et cette entité donc pas une coïncidence. Le film révèle progressivement que ce danger accompagne la famille depuis la naissance de leur fille. Et comprendre alors qu'ils doivent empêcher le miroir de rester dans la maison. Leur idée est de le transporter jusqu'à leur propre maison afin de pouvoir le contenir parmi les autres objets occultes qu'ils ont conservés au fil de leurs enquêtes. Mais de placer l'objet s'est beaucoup plus difficile que prévu. La personne démonique devient extrêmement agressive. Judy commence tumeur malade. Les vénéments se multiplient. Et la famille comprend qu'elle n'a probablement plus beaucoup de temps. Ce moment le film transforme complètement le relais du miroir. Ce n'est plus seulement un objet associé des apparitions. Il devient le véritable centre de la menace. Le démon semble utiliser sa surface et les images qu'il reflète pour manipuler les personnages. La peur devient alors psychologique. Les personnages ne savent plus toujours ce qui est réel. Ils ne savent plus s'ils voient une vision, un souvenir, une manifestation du démon. Et cette confusion donne au miroir une apparence particulièrement inquiétante. Lorraine est également poussée à affronter ses propres peurs. Tout savait. Elle tente de protéger Judy de ses capacités psychiques. Elle lui a pris fermer son esprit aux visions parce qu'elle craignait que le monde surnaturel détruise sa vie. Mais cette stratégie commence montrer ses limites. Judy n'est plus une enfant. Elle possède ses propres capacités. Et le démon semble justement utiliser cette peur pour la contrôler. La véritable bataille ne sera donc pas seulement une confrontation physique. Elle sera également une bataille pour l'esprit de Judy. Et Lorraine comprenant progressivement que protéger Judy signifie pas lui apprendre accepter ce qu'elle est plus que de lui demander de faire ses capacités. Cette idée deviendra essentielle lorsque la confrontation finale commencera. Pour l'instant cependant, la situation devient de plus en plus dangereuse. Le miroir reste impossible contrôler. Le démon continue d'attaquer. Judy est directement ciblée. Et est physiquement vulnérable. Et Lorraine sait que la prochaine confrontation pourrait être la plus importante de toute leur histoire. Le couple qui avait pas des années combattre le surnaturel doit maintenant faire face à une menace qui semble connaître leurs faiblesses les plus profondes. Et surtout, ils comprennent enfin une chose terrifiante.
Cette fois, la faire ni concerne pas seulement une famille quils sont venus aider. Elle concerne leur propre fil. Et le miroir quils pensent avoir les derrière semble très revenu par ment pour elle. Et pour avoir compris que le miroir est directement leur passe, et at Lorraine Warren are alicent que l'affaire est devenu beaucoup plus dangereux quils ni l'avaient imagine. Si qui semblait très une simple enquête destinée aider une famille terroriste, arvila progressivement une connexion profonde avec leur propre histoire. Le miroir n'est pas seulement un objet hant, il semble très le point par lequel une force démonique a réussi rester la famille Warren pendant plusieurs décennies. Lorraine est particulièrement troublée par cette découverte. Depuis sa première expérience avec le miroir, elle a toujours gardé en elle le souvenir de cette vision terrifiante. Elle avait essayé de croire que cette période appartenait au passé, mais les événements actuels lui montrent qu'elle était trompée. Le danger n'avait jamais un élément disparu. Il attendait simplement le moment où il pourrait revenir. Le plus inquiétant est que Judy semble maintenant très au centre de cette menace. La jeune femme possède les mêmes capacités psychiques que sa aimerait pas percevoir des choses que les autres ne voient pas. Pendant longtemps, Lorraine a voulu empêcher sa fille de vivre les mêmes expériences qu'elle. Elle pensait qu'en la protégant du monde paranormal, elle pourrait lui offrir une existence normale. Mais le démon semble avoir trouvé persistement cette faiblesse pour atteindre la famille. Judy commence alors comprendre que ces visions ne sont pas uniquement des manifestations aléatoires. Elles semblent lui montrer des fragments de ce qui est or élément passe. Certaines images qu'elle voit sont liées au passe du miroir, tandis que d'autres semblent annoncer ce qui pourrait arriver si elle ne découvrait pas rapidement la vérité. Cette situation crée une attention particulière entre Judy et Lorraine. Lorraine veut loigner sa fille du danger, mais Judy refuse de rester passive. Elle sait que ses capacités peuvent très dangereuses, mais elle comprend également qu'elles peuvent très utiles. Si elle continue fuir ses visions, elle risque de ne jamais comprendre ce que le démon veut or élément. Pendant ces temps, les Smurl continuent de subir les attaques surnaturelles. La maison devient presque impossible habiter normalement. Les brutes deviennent plus fréquentes, les apparitions plus agressives et la peur s'installe dans chaque pays. Les membres de la famille commencent à avoir du mal distinguer les moments ordinaires des manifestations paranormales. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Leur peur devient une source d'énergie pour la puissance démonique, qui semble se nourrir des motions négatives. Chaque fois qu'un membre de la famille panique, la situation paraît empirer. Les Warren comprennent donc qu'ils doivent empêcher la famille de se laisser complètement dominer par la peur, et adoptent alors une approche plus méthodique. Il examine les objets par sens dans la maison et cherche des informations permettant de comprendre l'origine du miroir. Il sait que les phénomènes paranormaux ont souvent une histoire derrière eux. Pour combattre une apparence, il faut parfois comprendre pourquoi elle est ce qui lui permet de rester attaché en lui une personne. Les recherches conduisent les Warren vers une histoire familiale particulièrement sombre. Les esprits qui apparaissent dans la maison semblent très liés des événements violents du passé. Ils ne sont pas simplement des fantômes errants. Leur par sens est connecté un traumatisme ancien que le démon exploite. Lorraine comprend alors que la force démonique utilise les morts comme des instruments. Elle ne carry pas nécessairement chaque manifestation elle-même. Elle prend plot des souvenirs, des traumatismes et des esprits de par sens pour construire une forme de terreur autour de ses victimes. Cette découverte explique pourquoi les apparitions semblent parfois contradictoires. Certaines paraissent agressives, tandis que d'autres semblent presque demander de l'aide. Lorraine commence comprendre que tout ce qu'ils voient ne représente pas nécessairement un ennemi.
La veritable ennemi est celui qui contrôle toute cela. Cette distinction déviante essentielle lorsque Lorraine entre nouveau en contact avec les esprits. Elle a les quels sont mis prisonniers de la force démonique. Leur colère et leur violence sont utiles et contre les vivants. Pendant ces temps, le miroir continue de jouer un rôle central. Chaque fois qu'un personnage le regarde, il risque de voir quelque chose qui n'appartient pas à l'élément au percent. Le miroir semble capable d'emlanger les souvenirs, les visions et leur alerte. Pour Judy, cette expérience est particulièrement dangereuse. Elle commence voir des images de sa mère, puis elle voit son père, puis elle voit sa propre mort. Ces visions pourraient facilement la pousser paniquer, mais Judy comprend progressivement qu'elles n'y représentent pas forcément des événements qui vont se produire. Elles peuvent également être des tentatives du démon pour lui faire perdre confiance. Le démon sait que Judy passe d'une capacité particulière. Il sait également qu'elle est émotionnellement attachée ses parents. Il utilise donc cette relation contre elle. Chaque vision semble lui montrer ce qu'elle craint le plus. Perdre sa mère, perdre son père, très responsable de leur mort, et finalement devenir elle-même une victime du monde paranormal. Lorraine reconnaît cette stratégie parce qu'elle l'a vécu pendant des années. Elle comprend que le démon ne cherche pas seulement tuer Judy, il cherche d'abord la briser psychologiquement. C'est pourquoi Lorraine doit faire quelque chose qu'elle a longtemps refusé de faire, accepter que Judy puisse affronter le surnaturel par elle-même. Cette décision est extrêmement difficile pour un homme qui a passé toute sa vie protéger sa fille. Elle tente également de soutenir Judy, mais son tat physique rend les choses plus compliquées. Les années d'enquête et les événements précédents ont laissé des traces sur lui. Il sait qu'il ne pourra pas très pas protéger sa famille éternellement. Ceci donne l'histoire une dimension émotionnelle supplémentaire, et Lorraine ne sont plus les jeunes enquêteurs capables de courir vers n'importe quel danger sans arfelture. Ils sont désormais des parents qui comprennent que leur fille doit continuer leur combat après su. Mais ils refusent de la laisser affronter seule cette première grande confrontation. Le miroir est finalement de plaque vers la maison des Warren, où il est plaque avec les nombreux objets liés leurs anciennes enquêtes. Cette collection constitue un véritable musée du paranormal. Chaque objet possède sa propre histoire, mais le miroir semble immédiatement différent des autres. Sa présence modifie l'atmosphère de la pièce. Les lumières deviennent instables. Certains objets commencent à bouger. Les manifestations se multiplient. Et Lorraine comprend que le miroir n'est pas simplement très rang parmi les autres artefacts. Il attire quelque chose. Ou plot. Il donne quelque chose la possibilité d'entrer. La maison des Warren, qui était sans être un endroit protégé, devient alors un nouveau lieu de danger. Judy est particulièrement exposée parce qu'elle passe d'un lien psychique avec le miroir. Elle commence voir des scènes qui semblent provenir de elle poco elle était encore enfant. Elle comprend alors que le démon essaie de rester connecté depuis sa naissance. Cette révélation est terrifiante. Judy a réalisé que certains événements de son enfance qu'elle croyait très de simples cauchemars pourraient en réalité liés 7%. Elle comprend également pourquoi Lorraine a toujours été aussi protectrice. Sa mère savait qu'un danger existait, mais elle ne lui avait jamais raconté toute la vérité. Cette révélation provoque une confrontation émotionnelle entre mère et fille. Judy reproche Lorraine de lui avoir caché certaines informations. Lorraine explique qu'elle voulait simplement lui offrir une vie normale. Mais Judy répond qu'elle ne peut plus vivre comme si ses capacités n'existaient pas. Elle doit comprendre ce qu'elles signifient. Et surtout, elle doit apprendre les contrôler. Cette conversation représente une étape importante pour Judy. Jusqu'elle avait vécu ses capacités comme une malédiction. Maintenant,
Elle commence comprendre qu'elles peuvent galement devenir une force. Elle n'a pas besoin d'être exactement comme ça aimerait. Elle peut apprendre sa propre manière de faire face au surnaturel. Pendant que cette transformation s'est produite, la menace passée l'attaque. Une manifestation extrêmement violente apparaît dans la maison. Les Warren tentent de protéger Judy, mais le démon utilise les objets de leur collection pour créer le chaos. Les artefacts semblent s'animer, chacun rappelant une ancienne inquiétude. Cette séquence permet au film de faire référence l'ensemble de l'histoire des Warren. Les objets ne sont pas simplement des accessoires. Ils représentent les agnès que Lorraine ont passé à affronter des pièges nomnes dangereux. Chaque objet rappelle une victoire passée, mais également chaque risque qu'ils ont pris. Le démon utilise cette collection contre eux. Il transforme leur propre passe en arme. Et comprend alors que la seule manière de gagner est de ne plus laisser la peur contrôler leurs décisions. Il tente de maintenir Judy concentrée. Lorraine, de son court, cherche identifier la véritable personnage derrière les apparitions. Elle ferme les yeux et accepte complètement ses visions. Pour la première fois, elle ne tente pas de les repousser. Elle les traverse. Elle voit la passe. Elle voit le miroir. Elle voit Judy. Et elle comprend finalement le véritable objectif du démon. Il ne veut pas simplement tuer Judy. Il veut utiliser son pouvoir. La sensibilité psychique de Judy pourrait permettre au démon de tendre son influence au-delà de la maison et de la famille. C'est pourquoi il la cible depuis si longtemps. Judy devient alors la ciel de toute l'affaire. Mais cette découverte donne également aux Warren une chance. Si le démon a besoin de Judy, ils peuvent utiliser cette connexion contre lui. Ils doivent simplement empêcher la personne de contrôler son esprit. Judy accepte finalement d'affronter ce qu'elle voit. Elle regarde le miroir. Et cette fois, elle ne détourne pas les yeux. La surface reflète son visage. Puis le visage change. Elle voit sa aimerait. Elle voit son pire. Elle voit la passe. Puis elle voit le démon. Pendant un instant, elle semble complètement paralysée. Mais elle se souvient des paroles de ses parents. Elle comprend que la peur n'est pas une preuve de faiblesse. Elle peut avoir peur et continuer avancer. Cette prise de conscience change complètement la situation. Le démon perd progressivement une partie de son contrôle. Les manifestations deviennent instables. Les esprits qui tant manipulent commencent à persister. Lorraine comprend que les victimes du démon peuvent pas être libres. Elle commence donc chercher un moyen de rompre la ligne entre eux et la personne principale. Mais cela signifie également affronter directement la force surnaturelle. Et c'est que cette confrontation pourrait être la dernière grande bataille de leur carrière. Il regarde Lorraine. Elle comprend immédiatement ce qu'elle pense. Ils ont passé leur vie ensemble affronter des choses que personne d'autre ne voulait regarder. Cette fois, ils doivent protéger leur propre famille. Et ils ne peuvent pas tuer. Alors que la maison est plongée dans le chaos, Judy se retrouve face au miroir une dernière fois. La personne démonique apparaît derrière elle. Elle semble vouloir la convaincre qu'elle ne pourra jamais échapper ses visions. Elle lui montre une vie remplie de peur. Une vie où elle devient exactement comme Lorraine. Une vie où le paranormal contrôle chaque décision. Mais Judy refuse cette vision. Elle comprend enfin que ses capacités ne définissent pas son destin. Elle peut choisir ce qu'elle en fait. Cette décision affaiblit le démon. Le miroir commence se fissurer. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes. Et alors que les Warren tentent de protéger Judy, le véritable affrontement approche. La menace qui les accompagne depuis des décennies est enfin obligée de sortir de l'ombre. Le passé et le présent se retrouvent au même endroit. Et Lorraine comprenant que cette fois, ils ne combattent pas seulement pour sauver une famille inconnue. Ils combattent pour leur fille. Et Judy, elle,
comprendre qu'elle doit enfin prendre sa place dans cette histoire. La bataille finale est désormais invitable. Le miroir s'est fiché davantage. Une dernière vision apparaît. Et derrière cette vision, une part s'encend encore. La véritable confrontation avec le démon n'est faite que commencer. Après la destruction du miroir, la situation semble enfin revenir au calme, mais les conséquences de cette dernière confrontation restent très importantes pour Ed, Lorraine et Judy. Pendant toute leur vie, les Warren ont affronté des pièges non surnaturels en essayant de protéger des familles qui ne savaient plus vers qui se tourner. Pourtant, cette dernière affaire leur a montré quelque chose qu'ils avaient toujours essayé d'éviter, le danger qu'ils combattaient pouvait finalement atteindre leur propre maison et surtout leur propre fille. Le miroir tait leur passe depuis la naissance de Judy, et lorsqu'elle a finalement tenté de prendre possession de celle-ci, les Warren ont de comprendre que leur véritable combat n'était plus seulement contre un démon, mais contre la peur de perdre leur famille. Judy sort de cette expérience complètement différente de la jeune femme qui avait commencé l'histoire. Pendant des années, Lorraine lui avait appris repousser ses visions parce qu'elle voulait lui éviter la souffrance qu'elle me avait connue. Lorsqu'une vision apparaissait, Judy devait utiliser la petite comptine que sa mère lui avait apprise lorsqu'elle était enfant afin de se calmer et de fermer son esprit au monde surnaturel. Cette méthode avait permis Judy de continuer vivre normalement, mais elle avait également cherché une peur profonde de ses propres capacités. Elle pensait qu'en acceptant ses visions, elle deviendrait prisonnière du même monde que ses parents. Mais au moment décisif, Lorraine comprend que Judy doit faire exactement l'inverse. Elle doit arrêter de fuir ce qu'elle voit. Cette évolution de Judy est l'un des éléments les plus importants de toute la conclusion. Le démon avait utilisé ses peurs pour la contrôler, parce que Judy croyait qu'elle devait absolument fermer son esprit pour rester insécurite. Lorsque Lorraine lui demande finalement de ne plus courir et d'affronter ce qu'elle voit, elle lui transmet un lien qu'elle n'avait jamais complètement comprise. Une vision n'est pas nécessairement une condamnation et une capacité surnaturelle ne signifie pas automatiquement qu'une personne est destinée souffrir. Judy peut apprendre regarder ses visions sans leur donner le contrôle de sa vie. C'est partir de ce moment que son rapport avec le surnaturel change définitivement. Ed, lui, comprend également que cette affaire marque la fin de quelque chose. Son tat cardiaque avait déjà obligé les Warren se retirer de leurs enquêtes paranormales avant les événements de l'affaire Smurl. Ils continuent donner des conférences, mais ils étaient plus les amis enquêteurs qu'autrefois. Ed sait que son corps n'est pas plus supporter infiniment les amis dangers, et la crise cardiaque quelle subit pendant l'affrontement avec l'entité lui rappelle brutalement cette RLit. Pourtant, malgré sa faiblesse physique, il refuse d'abandonner Judy. Pour lui, aucune limite de qu'elle n'est pas très plus importante que la sécurité de sa fille. Lorraine traverse quant elle une transformation encore plus profonde. Pendant des années, elle utilise ses visions pour avertir les autres du danger. Mais ces visions étaient également devenues une source permanente d'angoisse. Elle avait vu la mort, la souffrance des événements qu'elle ne pouvait pas toujours empêcher. Lorsqu'elle découvrait que Judy possédait elle aussi cette sensibilité, son premier réflexe est de vouloir la protéger en lui apprenant fermer son esprit. Pourtant, pendant la confrontation finale, Lorraine réalise que cette protection était devenue une femme de peur. Elle comprend qu'elle doit désormais faire confiance Judy plot que de vouloir contrôler chacune de ses expériences. Cette prise de conscience rapproche normalement la mère et la fille.
Lorraine Naa plus besoin de voir Judy comme un enfant fragile qu'elle doit constamment sauver. Judy a grandi et elle est maintenant capable de prendre ses propres décisions. Elle peut comprendre ses capacités et c'est apprendre vivre avec elles. Lorraine reste évidemment inquiète, mais son inquiétude Naa plus la mi femme. Elle ne cherche plus supprimer ce qui rend Judy différente. Elle accepte finalement cette partie de sa fille et comprend que Judy peut construire une vie heureuse malgré ce qu'elle voit. C'est une victoire émotionnelle beaucoup plus importante que la simple destruction du miroir. Tony joue également un rôle essentiel dans cette nouvelle tape. Il demande Judy en mariage avant que la situation ne devienne complètement incontrôlable, et même lorsque les phénomènes surnaturels deviennent terrifiants, il reste ses cordes. Il n'est pas un de monologue exprimant comme et Lorraine, mais il poste quelque chose de tout aussi important, il refuse d'abandonner Judy. Pendant la confrontation, Tony intervient notamment lorsque Lorraine est en danger et participe ensuite au sauvetage de Judy. Ça par sens montre que Judy n'a plus besoin de dépendre uniquement de ses parents pour être protégée. Elle a également construit son propre lien affectif et sa propre famille. Et pour la victoire, l'histoire des Smurl connaît elle aussi une conclusion particulière. La famille ne quitte pas immédiatement la maison. Selon les informations données elle crâne, les Smurl continuent de vivre pendant 3 années supplémentaires avant de déménager. Cette décision est intéressante parce qu'elle montre que la victoire des Warren n'est pas par sentie comme une destruction totale de tout ce qui se passe. La famille doit encore vivre avec les souvenirs de cette période et reconstruire progressivement son sentiment de sécurité. La maison qui avait été associée la pour pas alors redevenir un endroit ordinaire avant que les Smurl décident finalement de partir. Le miroir, lui, ne disparaît pas complètement. Et Tony réussissent transporter les morceaux de l'objet jusqu'à la maison des Warren. Ils rejoignent leur collection d'objets occultes. Parmi les différents artefacts associés aux inquiétudes qu'ils ont menées au cours de leur vie. Cette décision donne une signification particulière à la conclusion. Mais lorsque l'entité est vaincue, l'objet reste comme une trace matérielle de l'affaire. Le miroir devient ainsi un symbole du passé des Warren, mais aussi de la menace qu'ils ont finalement réussi à affronter ensemble. Cette présence du miroir dans la collection est également importante parce que le film revient ainsi son commencement. Au début de l'histoire, et Lorraine vient de rencontrer cette force lorsqu'ils enquêtent sur le même objet. Cette époque, Lorraine tate enceinte de Judy et l'expérience avec provoque une vision terrifiante suivie de la naissance par mater et de leur fille. La bébé avait été déclarée morte la naissance avant que l'esprit rase de Lorraine ne la remnant la vie. Plusieurs décennies plus tard, le même objet revient donc dans la vie de Judy. Le film carry ainsi une boucle narrative entre la naissance de Judy et sa confrontation finale avec l'entité. Cette boucle donne également une autre signification au titre last rites. Il ne s'agit pas simplement d'une référence à une cérémonie religieuse en exorcisme. Le titre peut être compris comme le symbole de la fin d'une époque pour être Lorraine. Et pour cette affaire, leur carré rédempteurs paranormaux touche à élément sa conclusion. Ils ont consacré une grande partie de leur existence combattre le surnaturel, mais ils peuvent désormais se tourner vers leur famille. La dernière affaire leur a demandé un sacrifice émotionnel énorme et leur également montre qu'ils ne pouvaient pas continuer éternellement de la même manière. Le mariage de Judy et Tony devient alors le véritable épilogue émotionnel de l'histoire. Et pour toutes les scènes de peur, de possession et de violence surnaturelle, le film change complètement d'atmosphère. Judy avance vers l'hôtel accompagné de son père. Pour Ed,
Si moment pas d'una signification particulière parce qu'elle représente le passage entre deux périodes de la vie de sa fille. Il n'y la campagne plus pour la sauver d'un danger. Il la campagne simplement comme son pire, heureux de la voir commencer une nouvelle vie. Lorraine observe gaiement sa fille avec une émotion particulière, pendant des années. Elle avait eu peur que les capacités psychiques de Judy de trouver son avenir. Elle craignait que sa fille soit condamnée vivre dans la peur et dans les visions. Mais lorsqu'elle voit Judy se marier avec Tony, elle comprend que ses craintes ne se sont pas réalisées. Judy a réussi accepter ses capacités tout en construisant une vie normale et heureuse. C'est ce ne représente donc la réponse définitive la peur de Lorraine. Sa fille peut vivre avec le surnaturel sans être détruite par lui. Et pour la cérémonie, et Lorraine partagent un moment beaucoup plus intime. Ils dansent ensemble et profitent simplement de la présence de l'autre. Pour un couple qui passe des décennies affronter la mort et les phénomènes paranormaux, ce moment de pas de presque autant d'importance qu'une victoire contre un démon. Ils n'ont plus besoin de courir vers une maison hantée. Ils n'ont plus besoin de chercher une explication chaque événement étrange. Ils peuvent simplement être ensemble et regarder leur fille heureuse. C'est alors que Lorraine partage avec et une nouvelle vision. Mais cette fois, contrairement aux les visions terrifiantes qu'elle a connues pendant sa vie, cette vision est positive. Elle imagine leur avenir avec leur famille, leurs enfants, puis leurs petits enfants et leurs petits enfants. Cette vision représente la paix que les Warren ont toujours recherché sans jamais vraiment pouvoir la vivre. Et pour savoir pas leur existence regarder la mort et le danger, Lorraine peut enfin voir une possibilité de devenir remplie de vie et de bonheur. Cette dernière vision est également importante parce qu'elle change complètement le relais des pouvoirs de Lorraine. Pendant une grande partie de la franchise, ces visions sont associées au danger. Lorsqu'elle ferme les yeux, elle voit souvent quelque chose de terrible qui doit être empêché. Mais dans cette dernière partie, sa capacité lui montre enfin quelque chose qu'elle peut simplement apercevoir. Elle ne regarde pas une nouvelle mission. Elle regarde une image de paix. Le surnaturel n'est plus uniquement une source de peur. Sa vision devient une manière de comprendre que sa famille peut avoir un avenir heureux. Le film termine ainsi l'histoire des Warren davantage sur une note familiale que purement horrifique. Le démon est vaincu. Le miroir est conservé comme souvenir. Les Smurl peuvent reprendre leur vie et Judy commence sa propre famille avec Tony. Et Lorraine. Peuvent enfin se retirer du terrain. Leur histoire ne se termine pas dans une bataille sanglante, mais dans un moment où ils comprennent que leur plus grande victoire n'est jamais de vaincre une entité particulière. Leur véritable victoire est d'avoir protégé les personnages qu'ils aiment et d'avoir réussi rester ensemble malgré tout ce qu'ils ont traversé. La conclusion laisse donc une impression particulière. The Conjuring, Last Rites reste un film d'horreur avec ses possessions, ses apparitions et son miroir démonique, mais son dernier message est beaucoup plus humain. La peur peut contrôler une personne lorsqu'elle la pousse fuir ce qu'elle ne comprend pas. Judy apprend justement ne plus courir. Lorraine apprend ne plus surprotéger sa fille. Et apprend accepter ses propres limites. Et Tony prouve qu'une personne extérieure au monde paranormal peut tout de même devenir une partie essentielle de cette famille. Ensemble, ils réussissent transformer une histoire de terreur en histoire de transmission, d'acceptation et d'amour familial. La conclusion de l'affaire permet enfin de comprendre pourquoi cette histoire est différente de toutes les autres enquêtes de Lorraine Warren. Au départ, les événements semblent concerner uniquement la famille Smurl et une maison devenue impossible habiter. Pourtant, plus l'enquête avance,
plus Lorraine Découvrez que les ph nomnes visibles ni constituent qu'une fade. Les trois esprits qui apparaissent dans la maison sont les une histoire familiale extrêmement violente, mais ils n'y représentent pas la véritable danger. Derrière où se trouve une entité démonique liée au miroir que les Warren avaient rencontre des décennies auparavant, au moment où Lorraine était enceinte de Judy. Le retour de cet objet transforme donc l'affaire Smurl en une confrontation personnelle avec le passé de la famille Warren. Cette connexion explique également pourquoi Judy devient progressivement la cible principale. Le démon ne semble pas simplement vouloir terroriser une nouvelle famille. Il possède déjà une histoire avec les Warren at church maintenant atteindre la personne qui était par cent au cœur de cette première expérience. Judy. Lorraine avait toujours essayé de protéger sa fille de ses propres capacités psychiques, parce qu'elle savait que ses visions pouvaient être extrêmement difficiles à supporter. Depuis son enfance, Judy avait appris utiliser une petite comptine pour calmer ses crises et fermer son esprit au monde surnaturel. Mais cette protection devient finalement insuffisante lorsqu'l'entité commence à exploiter directement ses peurs. Le film montre alors une inversion intéressante du rapport entre Lorraine et Judy. Pendant toute sa vie, Lorraine a répété sa fille de ne pas regarder, de ne pas écouter et surtout de ne pas laisser le monde surnaturel entrer dans son esprit. Mais au moment où Judy est élément en danger, Lorraine comprend que cette stratégie n'est pas plus fonctionnaire. Le démon utilise justement cette peur contre elle. Plus Judy essaie de fuir ses visions, plus elle devient vulnérable. Lorraine comprend donc qu'elle doit transmettre sa fille un lien différent. Elle doit apprendre à regarder ce qui lui fait peur sans lui donner le contrôle. Cette décision devient finalement la cible de la victoire des Warren. Avant cette confrontation finale, Lorraine avait déjà décidé de se retirer des enquêtes paranormales cause d'elle tête de saint dead. Son cœur est devenu de plus en plus fragile et les années passées affronter des ph nomnes dangereux ont les des conséquences importantes. Ils continuent toutefois donner des conférences et partager leur expérience. Cette retraite rend leur retour dans l'affaire Smurl encore plus significatif, car ils ne reviennent pas parce qu'ils cherchent une nouvelle aventure. Ils reviennent parce que Judy est directement impliquée, et qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester distance lorsque leur propre fille est en danger. Le relais de Tony devient également beaucoup plus important mesure que l'histoire avance. Au début, n'est pas totalement convaincu que Tony soit capable de comprendre la vie particulière de Judy. Tony veut pauser Judy, mais il doit également accepter que sa future femme possède des capacités psychiques et qu'elle peut être confrontée des ph nomnes que lui ne comprend pas. Pourtant, lorsqu'il voit élément la danger auquel elle est confrontée, il ne fut pas. Il reste pour d'elle et participe directement au combat. Son courage permet également à Lorraine de comprendre que Judy possède désormais quelqu'un d'autre sur qui compter. La dernière confrontation devient particulièrement violente lorsque le démon prend possession de Judy. Elle n'agit plus complètement selon sa propre volonté devient dangereuse pour elle mais pour ceux qui l'entourent. Pendant ces temps, Lorraine est attaquée et souffre d'un nouvel épisode cardiaque. Tony intervient pour aider Lorraine, tandis qu'elle tente de continuer malgré son état physique. La situation montre quel point le démon a réussi transformer la maison en piège. Chaque membre de la famille est disparu confrontant une menace différente, exactement comme si l'entité cherchait à exploiter leurs faiblesses personnelles. Judy finit par se retrouver dans la grenière sous l'influence de l'entité. Le démon essaie de la pousser vers une action qui pourrait lui être fatale. Et Tony arrivant au moment critique et parvenant la sauver. Cette scène est particulièrement importante parce qu'elle montre que Judy n'est pas simplement une victime de démon. Mais lorsqu'elle est contrôlée,
ses parents refusent de l'abandonner. Ed continue de l'appeler et de lui repeller qui elle est, tandis que Tony intervient physiquement pour la sauver. Le film utilise cette séquence pour renforcer l'aide que l'entité peut contrôler Judy pendant un certain temps, mais qu'elle ne peut pas supprimer complètement les liens qui l'unissent sa famille. Et pour essavoir sauver Judy, les Warren tentent encore une fois d'exorciser la part sensible au miroir. Ed utilise sa foi et ses connaissances religieuses, mais la méthode ne fonctionne pas comme prévu. Le démon semble assister l'exorcisme traditionnel et transforme les objets utiles contre lui en instruments de danger. Cette incapacité pousse Lorraine comprendre qu'ils doivent arrêter de combattre l'entité exactement comme ils l'ont fait dans leurs anciennes affaires. Le problème n'est plus seulement ni par sens de manique expulsor. Il faut également comprendre la peur qui lui permet de contrôler Judy. Lorraine prend alors une décision déterminante. Au lieu de demander Judy de fermer son esprit comme elle l'avait fait pendant toute son enfance, elle lui demande d'accepter ses capacités. Cette phrase représente presque un changement complet dans leur relation. Lorraine reconnaît indirectement qu'elle avait pas très appris Judy avoir peur d'une partie d'elle-même. Elle comprend maintenant que cette peur pas très utile contre elle. Judy doit donc regarder le miroir et affronter ce qu'elle représente. Elle doit accepter qu'elle passe de cette sensibilité et qu'elle peut l'utiliser en devenir prisonnière du monde surnaturel. Lorsque Judy regarde finalement le miroir, le combat change de nature. Pendant tout le film, le miroir représente la passe, la peur et les traumatismes de la famille Warren. Il représente également la première rencontre entre Lorraine et l'entité. Mais maintenant, Judy refuse de laisser cet objet définir son avenir. Elle ne cherche plus de tourner les yeux. Elle accepte de regarder ce qui se trouve devant elle. Et Lorraine se tient ses cordes et la confrontation devient alors une action collective. La famille ne combat plus esparment, ils affrontent ensemble la mi par sens. Le moment décisif arrive lorsque Lorraine et Judy placent leurs mains sur le miroir. Le démon tente une dernière fois de les effrayer et de les espérer, mais Judy comprend que la vision devant elle n'est pas le pouvoir qu'elle croyait posséder. Elle refuse de reconnaître la puissance comme une force capable de déterminer son destin. Selon les RSMS détails de la scène finale, Judy finit par affirmer que l'entité n'est pas elemental, ce qui provoque sa libération du miroir et entraîne finalement la destruction de celui-ci. Le miroir se brise et la menace est définitivement repoussée. La destruction du miroir possède donc une signification beaucoup plus profonde qu'une simple victoire contre un objet hant. Le miroir avait accompagné l'histoire des Warren depuis la naissance de Judy. Il tait par Saint lorsque Lorraine avait eu sa première révision et qu'elle avait cru perdre son bébé. Des années plus tard, il revient dans la vie de Judy et devient l'instrument utile pour tenter de la détruire. Lorsque Judy participe à la sa destruction, elle met symboliquement fin au pouvoir que cet objet avait exercé sur sa famille. Le passé ne disparaît pas, mais il ne contrôle plus leur avenir. Et pour cette victoire, le calme revient progressivement dans la maison des Smurl. La famille n'est plus confrontée aux mêmes manifestations et peut enfin reprendre une vie plus normale. Le film par ses qu'ils restent encore 3 années dans la maison avant de déménager. Ce détail est important parce qu'il montre que la fin de l'affaire n'est pas par senti comme un départ à même diet provoqué par une nouvelle apparition. Pendant plusieurs années, la famille peut vivre dans cette maison sans que les ph n'omnes recommencent. Le traumatisme reste vitamin par cent dans leurs souvenirs, mais la menace qui les terrorisait semble avoir disparu. Les Warren prennent ensuite les restes du miroir avec eux, et Tony transportant l'objet brisque jusqu'à la maison des Warren, où il est plaqué dans leur collection d'artefacts occultes.
Le miroir reste ainsi associé aux autres objets dangereux que Lorraine ont conservé au cours de leurs enquêtes. Cette décision donne au film une conclusion symbolique. Les Warren n'y détruisent pas nécessairement toutes les traces du passé. Ils les conservent. Les isolent et les enferment afin qu'elles n'y puissent plus menacer leur famille. Le miroir devient donc un souvenir de leur dernière confrontation plus qu'une menace active. Le temps passé en suite et l'histoire se déplace vers Judy. Elle n'est plus par sentie comme la petite fille qui avait peur de ses visions. Elle est désormais une adulte partie commencer une nouvelle tape de sa vie. Son mariage avec Tony devient le véritable pilote du film. Et accompagne Judy lorsqu'elle avance vers l'hôtel, ce qui donne cette scène une importance émotionnelle considérable. Pendant toute son existence, et avait essayé de protéger sa fille contre les dangers du monde surnaturel. Maintenant, il ne marche plus ses cordes pour la sauver. Il marche simplement avec elle comme son pire au moment où elle commence sa propre vie. La harmonie are unit également plusieurs personnes liées aux anciennes affaires des Warren, ce qui donne au mariage l'apparence d'une célébration de tout leur parcours. Des personnages associés aux précédentes histoires de la franchise apparaissent parmi les invités, car en dernier ligne entre cette affaire et les différentes tapes de l'univers Conjuring. La présence de ces anciens visages permet de rappeler que l'histoire de Lorraine ne se resume pas en seule maison hantée. Pendant des décennies, ils ont rencontré des familles différentes et ont les une trace dans leurs vies. Après le mariage, et Lorraine partagent un dernier moment ensemble. Ils dansent et repensent leur vie commune. C'est une scène beaucoup les comme que tout ce qui parse de, mais elle passe d'une grande importance émotionnelle. Pendant des décennies, leur relation est mise à l'épreuve par le danger, la peur et les visions de Lorraine. Ils ont pourtant continué se faire confiance. Cette confiance est l'une des raisons principales pour lesquelles ils ont réussi survivre toutes leurs expériences. Le film utilise donc cette dernière danse pour montrer que leur amour est finalement plus durable que les forces auxquelles ils ont confrontés. Lorraine partage ensuite avec Ed une dernière vision. Cette fois, elle ne voit pas un corridor de manique ou un événement tragique. Elle imagine leur avenir ensemble, avec leur famille qui grandit autour d'eux. Elle voit la possibilité de devenir grands-parents et arrière grands-parents et de vivre enfin une existence paisible. Cette vision est particulièrement importante parce qu'elle inverse complètement le fonctionnement habituel des visions de Lorraine. Pendant des années, ses capacités lui avaient montré des choses qu'elle voulait empêcher. Maintenant, elles lui montrent quelque chose qu'elle peut simplement attendre avec espoir. La fin du film peut donc être comprise comme une histoire sur la transmission. Et Lorraine ont pas leur vie combattre les forces surnaturelles, mais ils ne veulent pas transmettre uniquement leurs peurs Judy. Ils veulent également lui transmettre leur courage, leur foi et leur capacité rester unis face au danger. Judy devient ainsi la preuve que leur héritage ne consiste pas seulement dans les enquêtes qu'ils ont menées. Leur véritable héritage est la famille qu'ils ont construite et la manière dont cette famille a réussi survivre ce qu'elle a traversé. C'est également pour cette raison que la conclusion fonctionne davantage comme une fermeture émotionnelle que comme une simple scène d'horreur. Le démon est vaincu, mais ce n'est pas seulement parce qu'un rituel religieux a été correctement exécuté. La famille a réussi parce que Judy cesse d'avoir peur de ce qu'elle est. Lorraine accepte enfin de lui faire confiance et reste pour estelles malgré ses propres limites. Tony devient lui aussi une partie de cette unité. Le démon avait essayé de transformer leurs peurs en faiblesses, mais ces amises liens deviennent finalement leur principale force. Le dernier chapitre de l'histoire montre donc une famille qui peut enfin avancer. Les Smurl ont serve si leur propre cauchemar,
Le miroir est infirme dans la mussie occulte des Warren et Judy commence une nouvelle vie avec Tony. Et Lorraine pouvant enfin penser une existence moins dangereuse pour des décennies consacrées aux enquêtes paranormales. Le film ne dit pas que le surnaturel cesse d'exister. Il montre plot que les Warren ont atteint le point où ils peuvent choisir de ne plus courir après lui. Leur dernière affaire leur a presque protéger leur famille finalement, plus important que de poursuivre infiniment leur carrière. Et c'est persistement ce qui donne titre last rites tout sa force. Cette dernière affaire n'est pas seulement la fin d'une enquête, c'est la fin d'une période de la vie d'Ed et Lorraine. Ils ont commencé leur parcours avec une vision terrifiante liée la naissance de Judy et terminant leur histoire en voyant Judy marcher vers son propre avenir. Entre ces deux moments, ils ont connu la peur, la perte, les démons et les dangers, mais ils ont toujours continué ensemble. La destruction du miroir ferme symboliquement la boucle qui manque des décennies auparavant, tandis que le mariage de Judy ouvre une nouvelle page. Au final, The Conjuring, last rites pas donc très considéré comme une conclusion centrée autant sur la famille que sur l'horreur. Le miroir et le démon fournissent la menace principale, mais le véritable sujet reste la relation entre Ed, Lorraine et Judy. La dernière victoire n'est pas simplement la destruction d'un objet maudit, c'est Judy qui accepte enfin ses capacités, Lorraine qui accepte de laisser sa fille devenir indépendante et Ed qui comprend qu'il peut désormais transmettre sa protection plus que de la maintenir sous sa surveillance. Lorsque Lorraine voit enfin un avenir paisible avec Ed et leur famille, l'histoire trouve sa véritable conclusion, et pour une vie passée regarder l'obscurité, les Warren peuvent finalement regarder vers l'avenir.